Okay, so we discussed about last class, what we are discussing. Modularization, madam. In that Yeah, include and subroutine. After that, we go to the parameters, madam. Pass by reference. yes, very good. So we are finally discussing about the parameters, which is pass by reference we discussed, and what else we have? Pass by value and pass by value return. What is that we are going to see now? Okay. So in the pass by reference, what happens? The actual parameters, formal parameters, both are sharing the same memory, correct? Yeah, So whatever you do the manipulations to the formal parameters, it reflects back to the actual parameters, correct? yeah, Okay. Now we are going to see the next scenario, pass by value. So what is that pass by value? Here in the pass by value, how I know it is pass by value? By seeing the code I can identify. How can you can identify? While passing the parameter, you'll use using keyword. While receiving in the definition part, you're going to use using value of keyword. If both are using, then it is pass by reference. Ma, there is no pass by reference, pass by value like that, different concepts wise. To study, we have the concepts. But in the programming wise, hey, it is pass by reference, pass by value, how you will know? By seeing the syntax only, you're going to know. If both calling part and the definition part are having using, then it is pass by reference. If it is calling part with using only, but in the definition part using value of, then it is called pass by value. Clear? ఏం చెప్తున్నామ్మా? పాస్ బై రెఫరెన్స్, పాస్ బై వాల్యూ, పాస్ బై వాల్యూ అండ్ రిటర్న్ అని మనం చెప్పుకోవడానికి కాన్సెప్ట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ కోడ్లో చూస్తే ఇది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది, ఇది పాస్ బై రెఫరెన్సా, వాల్యూనా, రిటర్నా అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, మనం కాల్ చేసేది పర్ఫార్మ్, అక్కడ యూజింగ్ ఉంది. డెఫినిషన్ అంటే ఫార్మ్ అండ్ ఎన్ఫార్మ్, అక్కడ యూజింగ్ ఉంటే, రెండు చోట్ల యూజింగ్ ఉంది అంటే అది పాస్ బై రెఫరెన్స్. కానీ కాలింగ్ పార్ట్ దగ్గర యూజింగే ఉంది, కానీ డెఫినిషన్ పార్ట్ దగ్గర యూజింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఉంది అంటే అది పాస్ బై వాల్యూ. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది పాస్ బై వాల్యూలో? విల్ సీ దట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద పాస్ బై వాల్యూ? విల్ సీ దిస్. సో హియర్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ, nothing is changed except there we are using for both. Now we are using value of. So what I'm saying, when you said value of, it creates separate memory. See, same example I'm given. So we'll see data keywords creates the memory in the application layer. Yes, gv underscore a b, it created the memory. After that, it created the memory. Then we are assigning the value 10 and 20. Yes, gv underscore a b is 10 and 20. After that, perform, we are calling same using parameter gv underscore a and b, means it is going to call form and form. Under that, I have p underscore a and b. But if you see value of, when you added value of keyword, it creates separate memory, it won't share the same memory. If you said using just that's it, then it will share the same memory. When you used value of keyword, it creates separate memory for the formal parameters, means for p underscore a and b, it created separate memory in the application layer. And the value will be corresponding, will be passed, means first gv underscore a to p underscore a, gv underscore b to p underscore b, then 10 and 20, correct? Now what we are doing, same addition, 10 plus 10, 10 become 20, 20 become 30. So now I am asking to display
the P underscore A and B. In the output, I'll have 20 and 30. But after coming back, after finishing the form, it will come back here, main program. What is the value of ZV underscore A and B? So it is still 10 and 20 only. It is not changed. Why? Because the actual parameters, formal parameters, are having separate memory. Whatever you do the manipulations, it is having in the separate memory. It won't reflect back to the actual. Clear, ma? Yes, ma'am. Yeah. సో ఏం చెప్తున్నాం ఇప్పుడు? ఆ కాలింగ్ పార్ట్ కాడ ఉన్న వేరియబుల్స్కి అండ్ ఫార్మల్లో ఉన్న వేరియబుల్స్కి ఏమైపోతుంది? సపరేట్ మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది. వాల్యూ ఆఫ్ కీవర్డ్ అని చూడంగానే ఏం అర్థమవుతుంది? ఓ, దీనికి సపరేట్ మెమరీ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో కాబట్టి నువ్వు 10 యాడ్ చేస్తున్నావు దానికి, అది ఓన్లీ దాంట్లో మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, వెళ్ళి పైన ఇంపాక్ట్ అవ్వదు యాక్చువల్కి. ఎందుకు? సపరేట్ మెమరీ ఉంది కాబట్టి. ఇంతకుముందు ఏమైంది? సేమ్ మెమరీ షేర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి నువ్వు ఏం మారుస్తున్నా కూడా యాక్చువల్కి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సపరేట్ మెమరీ ఉంది కాబట్టి నువ్వేం చేస్తున్నా అది యాక్చువల్కి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవ్వట్లేదు. క్లియరా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can we see practically in the system Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. whether it's going to act the same or not? For that, first what we need to do, we need to logging into the SAP. Sorry. SC38 Z22 empty only, right? Modulation technique. This is the program. Change, go to end. Okay, so same program only, but I'll change little bit syntax. Before, what it is having, using here. Now pass by value means you're going to create separate memory by using value keyword. Where it is in the definition part, we are going to use value of P underscore A and value of P underscore B. Okay, so for both I'm creating separate memory. Now what I can do, I can debug from the starting. I want to see, so I am keeping at the report statement so that it always take me to debugging, but wherever you want you can keep the breakpoints, except for declarations, selection screen, and even events also will come in future. At that time you can't keep the breakpoints for events. Okay, now we'll see that fi. So zv underscore a, zv underscore b, first 10 20. Now write 10 and 20 output, it is getting perform. So p underscore a, p underscore b, 10 and 20 is assigned. P underscore a equal 10 plus 10. See, it is changing only this value, it is not touching that zv underscore a. P underscore b equal to 20 plus 10, it is changing this, it is not acting to that. Right, 10 and 20 and 30, come back 10 and 20. So whatever you do the manipulations for formal parameters, it's not going to reflect back to the actual, because both are having the separate memory. Both means who, actual parameters and formal parameters are having separate memory. So whatever you do the manipulations, it won't reflect back to the actual. ఇక్కడ పాస్ బై వాల్యూ యూస్ చేస్తున్నామా, వాల్యూ ఆఫ్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు సపరేట్ మెమరీ ఉంది. అందుకే నువ్వు ఫార్మల్ పారామీటర్స్కి ఏం చేస్తున్నా, అడిషనే కాదు మల్టిప్లికేషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఏం చేస్తున్నా అది యాక్చువల్కి వెళ్ళి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. క్లియరా? Yes, ma'am. Yeah, ma'am.
We go for the next. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Next one is pass by value and return. What is this? Means how you will know it is passed by value and return means by seeing the syntax we are going to understand. If it is using pass by reference, using value of pass by value, changing, then it is called pass by value and return. Okay, so you can see the syntax. By seeing the syntax only, we can identify pass by value, pass by reference, and pass by value and return. In the syntax, you will have changing keyword. Here, what happens in this case? Changing means for actual parameters, formal parameters having different memory. It will have different memory. Then what happens? Even though it is having different memory, whatever you do the manipulations, it must and should reflect back to the actual. That is the meaning of changing. Means to and fro. Get the value and do the change and get back the changes to the actual parameters. But here, using also you got the same. It is reflected back. Here also you will get the reflected back. Then what is the difference between pass by reference and pass by value and return? There you will have actual parameters, formal parameters are having same memory. But here you have actual parameters, different memory, formal parameters, different memory. But still, whatever you do the manipulations, must it reflects backs to the actual. Compulsory it reflects backs. So that is the use of pass by value and return. When I want separate memory, then I'm going for pass by value and return changing algo. If I don't want separate memory, then go for the pass by reference. Clear ma? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? పాస్ బై వాల్యూ అండ్ రిటర్న్ అంటే సింటాక్స్లో ఏమో చేంజింగ్ అని కనిపిస్తుంది. రెండు యాక్చువల్ పారామీటర్, ఫార్మల్ పారామీటర్స్కి సపరేట్ మెమరీనే క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ సపరేట్ మెమరీ అయినా కూడా నువ్వు ఏదైతే మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తున్నావో ఫార్మల్ పారామీటర్స్కి, అవి కంపల్సరీ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతాయి యాక్చువల్కి. ఓకే, సో చూడడానికేమో పాస్ బై రెఫరెన్స్, పాస్ బై వాల్యూ, రిటర్న్ అవుట్పుట్ వైజ్ సేమే ఉంటుంది. కానీ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లేయర్లో చూస్తే మీకు డిఫరెన్షియేట్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో అక్కడ సపరేట్ మెమరీ ఉండదు, సేమ్ మెమరీని షేర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సపరేట్ మెమరీ ఉంటుంది. నువ్వు మ్యానిపులేట్ చేశాక అది బ్యాక్ వెళ్ళి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. క్లియరా? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. యా. So when you want separate memory and reflect back the value, you can go for changing option in the parameters. That is for pass by value and return. ఏమవుతుంది? We will see this program manually how it is. Same data declaration. It's going to create memory in the application layer. After that, we are going to pass the value 10 and 20. 10 and 20 will be assigned in the application layer, and then we are displaying the data, right? So it displays 10 and 20 in the output. Then perform is calling that subroutine by changing keyword, and you are receiving that also by using changing keyword. So P underscore A and B, it creates a compulsory separate memory in the application layer, and the corresponding value will be passed. Now we are changing P underscore A equal to P underscore A plus 10, means 10 plus 10, 20, 20 plus 10, 30. What happens? Here after finishing, it reflects back to the actual. Changing means compulsory. It will add that values back to the actual parameters. So 10 and 20 will be updated back to the ZV underscore A and B. 20, 30 it will change.
So this is about pass by value and return. చూడ్డానికి అవుట్పుట్ you'll get the same 10 20 20 30 20 30 in pass by reference and pass by value and return. What is the difference? Backend, it will have separate memory, still it reflects back. Clear, ma? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Can we see the practical part in the system? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. I can't open that, which one, application layer. In runtime only I can able to show. So I can't show how the memory is separately created. That is stored in the application layer. Only in the runtime how the values are changing, that can only I can show. Here what happened? Instead of using, you'll have changing keyword. Here also instead of using, changing t underscore a, t underscore b. That's it. Activate it. Okay. Server one. Changing keyword. Here it should be changing t underscore a, t underscore b. Okay. By seeing the syntax only, you're going to get to know more. What is that? Okay, I don't want to go again up. Just I kept the breakpoint at right. You can see ZV underscore A and B is 10 and 20. When I'm calling the perform, it will create the memory for formals. 10 and 20 is assigned. When I'm adding, it is reflecting back to the actual. But where is the memory? Memory will be there in the application layer. Okay, I can't show the application layer. So, but runtime, it's going to reflect back. Is it clear? Yeah, ma'am. So this is about the three called pass by reference, pass by value, pass by value and return. Now if I go to the syntax, you can see here, now it is very simple. Using you are using pass by reference. Using value of pass by value. Then changing pass by value and return. Then what is tables? If I want to pass internal table data, then I'm going to use this tables keyword. Can we see that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. సో యూజింగ్ ఎప్పుడు వాడతామా? పాస్ బై రెఫరెన్స్ అయితే. యూజింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎప్పుడు వాడతాం? పాస్ బై వాల్యూ అయితే. చేంజింగ్ ఎప్పుడు వాడతాం? పాస్ బై వాల్యూ రిటర్న్ అయితే. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ కీవర్డ్ ఎప్పుడు వాడతాం? సో ఇంటర్నల్ టేబుల్స్కి. సో ఇది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది? బై రెఫరెన్స్ లాగానా, పాస్ బై వాల్యూ లాగానా, పాస్ బై వాల్యూ అండ్ రిటర్న్ లాగానా టేబుల్స్ కీవర్డ్ అనేది? ఓకే, విల్ సీ దట్. How the table, when you pass the table, how the system will react, like pass by reference, pass by value, or pass by value and return. Means it always going to act like pass by value and return. Type standard table of VBA. Okay, I'm just taking one internal table. Select star from VBA. Okay, into table GTVBA. Okay, up to some rows. If sy sub rc equal to 0 and if
Then what we are going to do? Perform subroutine. Okay, tables zt vbak. You can write statement, program ended to stop and see how it is acting. You can double click on the name or you can write also. Form sub 1 tables pt underscore vbak. I'm just differentiating the actual table and formal table. That's it. Inside this, what I'm doing, I'm just deleting one record. Delete pt underscore vbak index of third record. I'm just deleting the third. What happens? It's going to reflect back or not, that we'll see. Activate it. Now I'll keep the breakpoint at select and run it. You can see, go to the desktop, ZT Okay, it is having all the fields of VBAK. Then get up to 12 rows. Yes, it is getting all the 12 rows into my internal table. Then I'm just passing. Before calling, you can see PTVBAK, no memory. When it is called only, it will create the memory for that. I called. Now I went to the definition part. See, PTVBAK. Yeah, I passed only internal table, right? But what happened? What system got created? What is With this? Internal header. header line, ma'am. Yes, very good. It created internal table with header line. Whenever you can see this hat symbol, this is internal table with header line symbol. Name represents the work area and open and closing brackets represents the table. Or you can click on this table also, it will take you to the same. Open and closing brackets means table body. Clear? So that's what we learned. Why? We are not creating any internal table with header lines. But what system is doing? When I'm passing only table, but system is creating that internal table with header line. At that time, you need to understood, right? What is this internal table with header line? Correct? Yeah, ma'am. That's the reason we learn this. Okay. Okay, fine. Now, I have 12 records in my PTVB, okay? I'm just deleting one. You can see it become 11 even in the internal table. It always going to act like pass by value and return. Means it will have separate memory for both actual table and formal table, but must and should it reflects back to the actual. Okay. ఇంటర్నల్ టేబుల్ పాస్ చేయాలంటే ఏం యూస్ చేస్తున్నామా టేబుల్స్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాం టేబుల్స్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి పాస్ చేస్తున్నాం ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పాస్ బై వాల్యూ అండ్ రిటర్న్ అంటే యాక్చువల్ టేబుల్కి ఫార్మల్ టేబుల్కి సపరేట్ మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది బట్ అది కంపల్సరీ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది నువ్వు ఏం మ్యానిపులేషన్స్ చేసినా అది రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ చేస్తుంది యాక్చువల్ టేబుల్కి ఓకే అండ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఓన్లీ ఇంటర్నల్ టేబులే పాస్ చేస్తున్నాం బట్ డెఫినిషన్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది సిస్టమ్ అది ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్నల్ టేబుల్ విత్ హెడర్ లైన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే ఆ హ్యాట్ సింబల్ టేబుల్ సింబల్ రాగానే మీకు చూడంగానే అర్థమైపోవాలి ఓ ఇది ఇంటర్నల్ టేబుల్ విత్ హెడర్ లైన్ అంటే ఇంటర్నల్ టేబుల్కి లోపలే వర్క్ ఏరియా కూడా ఉంది వర్క్ ఏరియాని చూడాలి అంటే నేమ్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇంటర్నల్ టేబుల్ని చూడాలి అంటే నేమ్ విత్ బాడీ సింబల్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ అయితే దాన్ని బాడీ అంటారు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇంటర్నల్ టేబుల్ కనిపిస్తుంది ఓకే క్లియర్ మా Yes, ma'am. Yeah. Yeah. With this, I finished that entire syntax of subroutine. If you see definition part, using, yes, pass by reference, using value of pass by value, changing pass by value and return, tables for internal table. This is done. Correct definition part. Yeah. Yeah, ma'am. Now, calling part, perform subroutine name. Using, when I use pass by reference or pass by value, I'll use using only. Pass by value and return, then I'll use changing. If I want to pass internal tables, internal table. This is when both are in the same program. Definition part, calling part,
in the same program, then we are going to call like this. Clear, right? Yeah. Yes, ma'am. Then, if I'm having definition part in another program and I'm calling this in another program, then what is going to add? In program name. That definition part in some other program, that program name you will mention. Clear? Yeah. So with this we finish that entire syntax, that is called global subroutine or external subroutine. I have my definition part in another program and calling part in another program, then it is called global subroutine. At that time in the syntax we'll write in program name, in which program the definition part is there, that program name will mention there. Clear? Huh? Yes, ma'am. Okay, with this I finished that entire syntax of subroutine. Here, very important things to be remembered. What is that? So, runtime errors. When you will get the runtime errors? When I'm passing parameters, actual parameters, formal parameters. If I'm passing actual two parameters, I need to receive two parameters in the definition part. Means formal parameters also two. If I'm passing 10 parameters, formal parameters also should be 10. So that must and should match. Second thing, actual parameters, formal parameters, data type and length must and should match. So that is the one more rule. ఓకే. సో, ఏం చెప్తున్నామమ్మా ఇక్కడ? మనం మొత్తం సింటాక్స్ అయితే నేర్చేసుకున్నాం. కానీ దీంట్లో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఎప్పుడొస్తాయి? టెక్నికల్‌గా మనం కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. రన్ టైమ్స్ రాకుండా కోడ్ రాయాల్సిన బాధ్యత మనకి. ఎప్పుడొస్తుంది రన్ టైమ్ ఎర్రరు? మీరు యాక్చువల్ పారామీటర్స్ 3 పాస్ చేస్తున్నారు. ఫార్మల్ పారామీటర్స్ 2 రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? నో. అక్కడ 3 పాస్ చేస్తే ఇక్కడ రిసీవింగ్ కూడా ముగ్గురు ఉండాలి. అక్కడ ఒకటే పాస్ చేస్తే ఇక్కడ రిసీవింగ్ ఒకటే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ రూల్, డేటా టైప్ లెంగ్త్ అండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ మ్యాచ్. ఓకే. సో యాక్చువల్ పారామీటర్స్కి, ఫార్మల్ పారామీటర్స్కి డేటా టైప్ లెంగ్త్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. నేను టైప్ ఐ అంటే ఇక్కడ కూడా టైప్ ఐ ఉండాలి. అక్కడ క్యారెక్టర్ 10 అంటే ఇక్కడ కూడా క్యారెక్టర్ 10 ఉండాలి. సో అలా ఉండాలి. అరే, అదేంటి మేడం, అసలు మనం డిఫైన్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఇస్తే దాని రెఫరెన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఫార్మల్ తీసుకుంటుంది కదా. మనం ఎక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇవన్నీ గ్లోబల్ సబ్రొటీన్స్ కాబట్టి, ఓకే, యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. కరెక్ట్? సేమ్ రెఫరెన్స్ ఓన్లీ యు ఆర్ టేకింగ్. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దాట్ యాజ్ ఎ, సారీ, లోకల్ కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ లేదు. నేను ఇదే గ్లోబల్లో చేశాను అనుకోండి, కాలింగ్ పార్ట్ ఇన్ వన్ అండ్ డెఫినిషన్ పార్ట్ ఇన్ అనదర్ వన్. సర్వర్ అప్పుడే పోయింది. At that time, what I need to do? I need to define that parameters again. ఇక్కడ రెండు లోకల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మళ్ళీ దాన్ని డిఫరెన్షియేట్గా సపరేట్గా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ అదే గ్లోబల్ అనుకోండి, ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో కాల్ చేస్తుందంటే నేను కంపల్సరీ డిఫరెన్షియేట్ మీన్స్ డిక్లేర్ చేయాలి ఎలా ఉండాలి అనేది. వన్ సెకండ్, ఐ షో యూ. టేబుల్స్కైనా అదే స్టోరీ, బట్ ఇది ఈజీగా ఉంటుంది మీకు అర్థం అవడానికి అని చెప్పి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా, కాలింగ్ పార్ట్ అనేది ఇది, కరెక్టా? డెఫినిషన్ పార్ట్ అనేది ఇది, రెండు ఎక్కడున్నాయి? సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అంటే లోకల్ సబ్రొటీన్. కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ఇలా ఇచ్చేస్తే GV_A రెఫరెన్స్, బి రెఫరెన్స్ ఆటోమేటిక్గా P_AB తీసేసుకుంటుంది. అదే ఈ డెఫినిషన్ పార్ట్ నేను వేరే ప్రోగ్రాంలో పెట్టానంటే అప్పుడు ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? P_A టైప్ ఐ అండ్ P_B టైప్ ఐ. ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎలా ఉండాలి, క్యారెక్టరా న్యూమరికా అని
సపరేట్గా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? లోకల్ కాబట్టి డిక్లేర్ చేయక్కర్లా, కానీ ఇది వేరే ప్రోగ్రాంలో రాస్తే అప్పుడు ఈ జీవీ అండర్ స్కోర్ ఏ ఏంటి టైప్ ఐ, జీవీ అండర్ స్కోర్ బి టైప్ ఐ, కాబట్టి నేను పి అండర్ స్కోర్ ఏ బి కూడా టైప్ ఐఏ తీసుకోవాలి. జీవీ అండర్ స్కోర్ ఏ క్యారెక్టర్ 10 ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఇది క్యారెక్టర్ 10 తీసుకొని ఉంటాను. ఈ యాక్చువల్ పారామీటర్స్, ఫార్మల్ పారామీటర్స్, డేటా టైప్, లెంగ్త్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ మ్యాచ్. That is the one more rule you have to remember. Clear? Yeah, ma'am. So when I'm calling the same subroutine in the same program and definition in the same program, I'm not going to define that formal parameters again. But when you are using that in another program, global subroutine, at that time I need to must and should refer that formal parameters, what is the data type. So at that time you have to take care of, hey, what is the data type you are going to use. Clear? Whatever formal data type and length is there, the actual data type and length also must and should match. Both data type and length must and should match. What happens if it is not matching? It generates the runtime error. Okay, so we are not supposed to raise any runtime error, technical runtime errors. That's the reason, take care of this. Clear, ma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can we go for the next? Yes, ma'am. So with this, I finished that subroutine concept. Then what we have next concept is function module. Correct? So we have in the modularization technique include, type I program include is the keyword to call. Subroutines, form and end form to define, perform is to call. Now we are going to see the function module concept, which is also comes under what? Modularization technique. ఓకే, సో దీంతో మొత్తం సింటాక్స్ అయిపోయింది మా, సబ్రొటీన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కాన్సెప్ట్. ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి? అది కూడా మాడ్యులరేషన్ టెక్నిక్ కిందనే వస్తుంది. సో దాంట్లో ఏముంటుంది? అది కూడా రీయూజబిలిటీ, రీడబిలిటీ కోసమే. ఓకే, దాంట్లో కూడా ఏముంటుంది? డెఫినిషన్ పార్ట్, కాలింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది. Where is this? Function module. So next onwards, there is no class number. You can have the concept wise. You can see that. Okay. Clear, ma? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. So function module. Okay. Function module is also comes under modularization technique, which is for user, for usability and readability. It will also have two parts, definition part and calling part, where we are going to define it in SE37 code. I can call it. I can define it. Where I can call it in my program by using call function, I can call it. Okay, before going to create function module, so we need, whenever you are creating function module, we need a function group. Okay, mandatory, under which function group you are going to save this function module. Hey, what is this function group? Means it's a collection of function modules. Why I need to store collection of function modules in a function group? I can store individually? No. Your program is creating, it will store when you activate, it stores individually in the database. But when you create a function module, it must and should need to store in a function group only. What is a function group? Collection of function modules. I don't have multiple function modules. I have only one, but still you need to save it under function group only. Clear, ma? Yeah, ma'am. Yeah. ఏం చెప్తున్నామా? ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చాము. ఇది కూడా ఏంటి? మోడ్యులరేషన్ టెక్నికే, అంటే రీయూజబిలిటీకి, రీడబిలిటీకి యూజ్ చేసుకుంటాం.
దీని దీని కింద కూడా ఏముంటాయి, 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, డెఫినిషన్ పార్ట్, కాలింగ్ పార్ట్. డెఫినిషన్ పార్ట్ ఎలా చేస్తాం, కాలింగ్ పార్ట్ ఎలా చేస్తాం అనే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ గ్రూప్ అనేది మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ. ఈ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ని అన్నిటినీ, ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక దగ్గర పెట్టుకోవడమే ఫంక్షన్ గ్రూప్ అంటారు. నాకేం మల్టిపుల్ లేవు, ఒక్క ఫంక్షన్ మాడ్యూలే ఉంది నేను క్రియేట్ చేయాల్సింది. బట్ స్టిల్ నువ్వు ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ని యాక్టివేట్ చేసి స్టోర్ చేయలేవు డేటాబేస్లో. కంపల్సరీ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఫంక్షన్ గ్రూప్లోనే స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఫంక్షన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్, అన్ని ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ని కలగలిపి స్టోర్ చేసుకునేదే ఫంక్షన్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఎక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫంక్షన్ గ్రూప్ని, SE80 or SE37 you can create function group. So what is function group means, collection of function modules. When you created function group, what happens, it creates automatically two include programs. Okay, one is for storing the top. So automatical system will generate L, that function group name top, L, the function group name UXX. Who is generating, system will generate this to include programs. What is the use of this, all the declarations you can keep under the top. Not only here, wherever you can see the include program ending with TOP at the end, means it will have only declarations inside that. That is the meaning of that. Next, what is UXX? I'm going to have all the includes storing together in UXX. So this is about the two include programs. సో మనం ఫంక్షన్ గ్రూప్ చేయాలంటే ఎక్కడ SE80 కానీ SE37లో కానీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ చేస్తే సిస్టము దాంట్లో టు ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ని సిస్టమే క్రియేట్ చేస్తుంది. నేమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎల్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫంక్షన్ గ్రూప్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తే అది ఉంటుంది, అండర్స్కోర్ టాప్ అని ఉంటుంది, ఇంకో ఇంక్లూడ్ పేరు వచ్చి సేమ్ ఎల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫంక్షన్ గ్రూప్ నేము లాస్ట్లో UXX అనేది నేమ్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఈ టాప్ అనేది దేనికి అంటే డిక్లరేషన్స్కి, ఏమేమి నీకు డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి టాప్లో పెట్టుకో. మనకి ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా సరే ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది, లాస్ట్లో ఎండింగ్లో టాప్ అని ఉంది అంటే దాంట్లో డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి, బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. SAP స్టాండర్డ్ కూడా అదే ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్లో UXX ఉంది, అదెందుకు అంటే అన్ని ఇంక్లూడ్స్ అన్నీ వెళ్ళి స్టోర్ చేసుకోవడానికి UXX ఇంక్లూడ్ యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది, ఫంక్షన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ టూ ఇంక్లూడ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, మనకి ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏముండాలి, ఫంక్షన్ గ్రూప్ అనేది కంపల్సరీ. సో విల్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ నౌ. ఓకే, చూద్దామమ్మా ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఫస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారో. Yeah. Yes, ma'am. So SE80 or SE37 to create the function group. So /o SE80 80 చూపిస్తున్నానమ్మా. ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా పోతుందండి.
SE80 is the T code. Okay. So here, how you are going to create the function group? You can just scroll left. Okay. దీన్ని కూడా సైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ వస్తుందో లేదో. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ద టాప్ యూ నీడ్ టు choose that as function group, and here you need to give the function group name. Z22FG I am giving. Okay, just enter. Function group does not exist, create object. Yes, I want to. For demo. Okay, click on save local object. See, 22FG is my function group name. Under that, two include programs are created by system. L 22FG my function group name top. L 22FG my function group name UXX. You can see this is stop, which is include program. You can see this is UXX, which is my include program. Okay, so if you want to activate, right click on the function group and activate, so that it is going to activate everything inside that. Okay, now if I want to create function module, right click create function module. From here also I can do, but SC37 I show so that it is easy for you whenever you are having any in future. Whenever you want to see that function module, it is easy with the SC37. Okay, so I shown here only how to create the function group. Any questions in this? ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఫంక్షన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ టు ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ని క్రియేట్ చేసింది. ఎల్ ఆ ఫంక్షన్ గ్రూప్ నేమ్ టాప్, ఎల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ నేమ్ యుఎక్స్ఎక్స్, అవి రెండు కూడా ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసింది. ఎవరు? సిస్టమే జనరేట్ చేసింది, నేనేం క్రియేట్ చేయాల, ఫంక్షన్ గ్రూపే క్రియేట్ చేశాను. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఆ టూ ఇంక్లూడ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. క్లియరా? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? No, no. Then we'll see how to create function module now. Okay, how to create function module /o SE37 is the T code. SE80 లోనే రైట్ క్లిక్ చేసి ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయొచ్చుమా, బట్ SE37 అనేది యూజ్ చేస్తాం మోస్ట్లీ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ క్రియేషన్కి. అక్కడ చేయొచ్చు, ఇక్కడ చేయొచ్చు. దెన్ Z22 demo I'm just giving. Click on create button. Then see, it is asking function group, which is mandatory field. Z22FG is the function group, and this is also for demo. Just click on save. Means descriptions are given, click on save. Done. Okay, so it is having import, export, changing tables, exception, source code, all the tabs it is having. We'll see one by one tab little bit later. First I'll go to the source code. See, in the subroutine definition part, where I written the code, definition part, Form and end. Content and form. in between the form and end form. In the function module, where I'm going to write the code, in between the function and end function. Visible, right? In between this only I'll write, not outside. Clear? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. You have a source code tab. Under source code tab, you have a function and end function. In between function and end function only, we have to write the code. Okay, so I'll quickly open /osc38. Same names example will take. This one, right? Same one which I shown for subroutine includes. Now we will see for the function module also.
I'll activate so that I won't lose this. I'll activate this also. Okay. Now, whatever I have repetition names from Sai to Dilip, okay, copy this and keep it in between function and function. That's it. Activate it, and then my function module activated. Wherever you have the repetition of names, call function is the keyword to call it. Perform is to call the form and end form, right? Same like that. Call function is the keyword to call the function module. It will take you to the function and end function. So what is this function module name? Z22 demo that you need to call. How to call in the quotations you need to give. This is how you need to call the function module. Perform sub one we are giving, right? Same like that. Call function module name we are giving. So the definition part is one time. Calling part, how many times you want? Yes, you can just call that many times. Clear? Now I'm executing. Output wise it will be the same. Then I want to debug and see how it is going. Just keep the breakpoint at here and run. You can see it's taking you to the program. Okay. Fi, you can see call function, which is going to call this function module Zen22 demo. Okay, it's going to execute that piece of code, okay, and comes back to the main program. Call function, it will call to the function and function comes back. If I don't want to go inside, F6. If I want to go inside but I don't want to see all the statements come back, F7. So same like this, it is call function is going to call function and function to call the definition part. Clear, ma? Yeah, ma'am. Any questions up to here? No, ma'am. Okay. So this is about function module. Okay. So we have lots of options here. We'll see one by one. So like perform using afterwards we saw that, right? Like import, export and all. What is that? We'll see little bit later. For creating a function module, function group is mandatory. So first create function group. When you created function group, system automatically creates two include programs. One is top, one is UXX. Okay. Once you created the function group, create a function module. In the source code tab, in between the function and function, you're going to write the code. How to call it? By using call function. Definition part is one time requirement. Calling part you can call a number of times. Clear? Yeah, ma'am. మ్యామ్ Ah, ఫంక్షన్ గ్రూప్ అనేది SC80లోనే క్రియేట్ చేయాలా లేకపోతే ఎస్సీ SC37? 37లో కూడా చేసుకోవచ్చు. SC37లో ఎలా చేస్తారు? SC37కి వెళ్తే ఫంక్షన్ మోడ్యూల్ ఇక్కడెక్కడ ఉంటుంది ఆప్షన్. ఒక్క నిమిషం. SC37కి వెళ్దాం. ఎస్, ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కదా, ఇది ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ గ్రూప్. ఓకేనా? ఓకే Go మ్యామ్. to function groups, create group. At that time you can create the function group from here also. SC80 అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది చూడడానికి అని చెప్పి అక్కడ చెప్తాను. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు దీన్ని రిఫ్రెష్ చేసాం అనుకో, రిఫ్రెష్ స్క్రీన్ లేదు యాక్చువల్గా ఇక్కడ. ఎస్సీ రిఫ్రెష్ బటన్ లేదు. మళ్ళీ వెళ్తున్నాను అదే స్క్రీన్కి. యూ కెన్ సీ బిఫోర్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్సే ఉండేవా. ఇప్పుడు చూడు ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ దాని కిందనే కదా యాడ్ చేశాను, అందుకే ఇక్కడ వచ్చి కూర్చునేసింది. యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ అండ్ క్రియేట్. ఇక్కడ నుంచి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు మా ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. యా, ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నో మ్యామ్. ఓకే.
సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమున్నాయి? ఇంపోర్టింగ్ తెచ్చుకోవడం, ఎక్స్పోర్టింగ్ పంపించడం, చేంజింగ్ టు అండ్ ఫ్రో తెచ్చుకొని పంపించడం బ్యాక్, టేబుల్స్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటా తెచ్చుకొని పంపించడం, ఎక్సెప్షన్స్ మెసేజెస్ రేస్ చేసుకోవడానికి. ఏంటి ఇవన్నీ? ఎందుకు సపరేట్ సపరేట్? అండ్ ఇన్ అట్రిబ్యూట్స్ వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్. సో ఇలా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మనకి మాడ్యులరేషన్ టెక్నిక్స్ అంటేనే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది కంటిన్యూయేషన్. ఇంపోర్టింగ్ ఏంటి, ఎక్స్పోర్టింగ్ ఏంటి, ఎలా రాయొచ్చు ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూపిస్తాను. ఓకేనా? యా మ్యామ్. ఓకే. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ మోడ్యులరేషన్ టెక్నిక్స్, ఈ బేసిక్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఇంక మిగతా కోడ్ అంతా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ మీకు అర్థమైపోతూ వస్తుంది. ఎప్పుడు ఇండివిజువల్ నీకు ఈ లైన్ ఎందుకు, ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఎందుకు, ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడో ఉంది, దీంట్లో ఏంటి, యూజింగ్ అంటే ఏంటి, చేంజింగ్ అంటే ఏంటి, ఓకే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది, వాల్యూస్ బ్యాక్ వస్తాయి. ఇలా మీరు అర్థం చేసుకొని చదివితే ఈజీ ఫర్ నెక్స్ట్ ఆన్వర్డ్స్ టు డీబగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసి డీబగ్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఈజీగా అర్థమవుతూ వస్తుంది. అక్కడ రాసి ఉంటారు పర్ఫార్మ్ చేంజింగ్. చేంజింగ్ అనగా నువ్వు చెప్తావు ఈ ఇంటర్నల్ ఈ వేరియబుల్లోకి లోపల ఉండే ఏమన్నా చేస్తే అవి బయట వస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చేంజ్ అయ్యే సోర్స్ ఉంది, లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం చేంజ్ అవ్వడానికి ఏమన్నా కోడ్ రాసారా. అలా పాస్ బై వాల్యూ ఉంది, ఇది అసలు ఇంకా లోపల మనకి చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ఏం మ్యానిపులేట్ చేసినా నాకు బయటకు రావు. సో అలా బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎలా రాయాలనేది ఇంపార్టెంటే, ఆల్రెడీ రాసిన ప్రోగ్రామ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంటే. సో ఇవి ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్గా లెర్న్ చేస్తారో ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. క్లియర్ అమ్మా? ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఓపెనింగ్స్ ఎక్కడా కూడా లేవు, ఏ టెక్నాలజీకి లేవు, బట్ అబాప్ ఉన్నాయి. ఇంత డ్రై టైంలో కూడా మీకు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మీకు వెళ్తే జనవరి తర్వాత మీకు ఓపెనింగ్స్ బాగా వస్తాయి. ఫ్రెషర్స్కి 25 ఫ్రెషర్స్ కూడా ఓపెనింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి జనవరి తర్వాత. సో బీ రెడీ. ఓకే, ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టే వాళ్ళు రెడీగా ఉండండి. ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎప్పుడూ ఉంటాయి కాల్స్. ఓకేనా? ఫ్రెషర్స్ కూడా ఉంటాయి. అసలు అబాప్ అనే దానికే ఎప్పుడు కాల్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే అంత తొందరగా జాబ్ కొట్టుకోవచ్చు. ఓకే ఫైన్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? No ma'am. Thank you. ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. Thank you, madam. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. క్లాస్ అయి